I found the units, activities and learning style of the ANEC online course to be useful, relevant and of a high standard. The ANEC course provides excellent content that can appropriately address the current lack of a comprehensive and interactive online course addressing nutrition education. Personally, I feel that I learned a lot about ways in which to improve interaction and experiential learning using an online platform. I also learned a lot about the logistics required, firstly, to implement an online course such as ANEC, which combines traditional online techniques with more practical and interactive components. And secondly, also about the processes involved in taking an existing course and integrating it into a tertiary institution's current curriculum. I'm very positive about the content and design of the ANEC online course. I especially like the well-designed build-up of the levels and topics, that it has a great variety of exercises and that there's such a strong link to the work field. I also think that the course is very good because it stimulates the participants to analyze their own work on nutrition and nutrition education with a strong emphasis on the complexity of behavioral change. Personally, as a tutor, I also gained a more comprehensive view on what effective nutrition education is, and I have gained greater skills on operating an online platform. Time management, navigation of the online platform used, as well as bad internet connection. I think the overall challenge of the course is to really tailor it for people that have full-time jobs. So how do you make the time and workload manageable without losing the quality of the course? Time constraints were a major challenge to the pilot of the online version of ANEC at UNISA. Both the tutors and the participants were trying to do this course as an add-on in addition to their routine work, but actually the ANEC course requires a lot of dedicated and designated time to be able to complete all of the units, activities and tutoring obligations, so it cannot simply be done as an add-on to an existing full workload. Another challenge was familiarity with navigation and technical aspects of the Moodle platform, and this was especially due to the low computer literacy level of the participants, some of whom did not have basic computer skills which are essential in order to be able to participate in any online course. And then we also experienced some external problems related to internet connectivity and data access, as well as electricity access and power cuts. The ANEC online course could be presented at UNISA in its current format, but rather divided into 2 6-month courses as opposed to the current 12-week program, and it should preferably be aligned to university third-year level or onwards in South Africa. It also could be presented as a short learning program to qualified professionals such as nutritionists, dietitians, nurses, doctors and other health professionals. Next year, we at Wageningen Center for Development Innovation are planning to do a market research to look at what the opportunities are to incorporate the ANEC course in our yearly course catalog. This could be for participants with and without a scholarship. We also think that this course would be suitable as a refresher course because we think it fits best with professionals who already have a basic understanding of nutrition and who work practically in the field. Another possibility is to incorporate ANEC into the curriculum of universities in the south. We are working with several universities and we will look into how this could develop. Ce cours m'a apporté beaucoup de choses parce qu'il a bouleversé de façon positive ma pratique en matière d'éducation nutritionnelle. C'est un cours qui allie à la fois des aspects théoriques et des aspects pratiques. À la fin de ce cours,
vous êtes en mesure de pouvoir mettre en place un projet d'éducation nutritionnelle. Ce cours m'a d'abord appris la nécessité de l'éducation nutritionnelle, d'une meilleure pratique de l'éducation nutritionnelle, comment expliquer des régimes alimentaires sains, une alimentation saine à des gens qui ne sont pas du domaine. Quels sont les différents types d'interventions que nous pouvons mener dans le domaine de l'éducation nutritionnelle. Ce cours-là également enseigne à la personne, si vous voulez, tout ce qui est base physiologique sur lequel il faut s'appuyer pour mener une éducation nutritionnelle. Parce que les gens peuvent bien vous écouter, mais est-ce qu'ils vont appliquer ce que vous leur dites? C'est dans ce sens que ce cours est le bienvenu, parce qu'il prend en compte les motivations des personnes qui viennent pour l'éducation nutritionnelle, leur environnement, c'est tous ces éléments-là qui font qu'à la fin, ils peuvent adopter des comportements alimentaires sains et qui soient surtout durables. Je me considère très chanceuse d'avoir la chance à participer au cours ANEC en ligne. Ce cours m'a donné un regard de plus proche sur les interventions en domaine de la nutrition et l'éducation nutritionnelle en Afrique francophone. En plus, les activités m'ont permis d'analyser et de juger diverses interventions et découvrir des solutions pour les autres. Heureusement, j'ai eu la chance à pratiquer les connaissances et les compétences que j'ai acquises durant mon stage au PAM, où je prépare des sessions d'éducation nutritionnelle, du matériel visuel sur l'alimentation saine et des campagnes de sensibilisation pour éradiquer la malnutrition au niveau des mères et des enfants des classes défavorisées. Enfin, j'encourage tous les professionnels et les étudiants en domaine de la nutrition et la santé publique à suivre le cours ANEC qui va les mettre sur le bon chemin de réaliser le développement et éradiquer la malnutrition. Ma participation à ce cours fut une belle expérience pour moi parce qu'elle m'a permis de comprendre que l'éducation nutritionnelle doit être considérée comme un projet, non une composante d'un projet. Elle est surtout considérée comme une composante de projet dans la plupart des interventions que nous connaissons depuis des décennies. Et cela aboutit à de faibles résultats. Par contre, quand elle est considérée comme un projet, c'est très certain qu'il y aura une équipe technique qualifiée donc, depuis la conception, sa mise en œuvre, puis le suivi et évaluation. Et c'est très fort pour voir que cela aboutit à de bons résultats. Un exemple dont je voudrais partager avec vous ici, c'est que j'ai eu à participer à des distributions de vivres au niveau communautaire, donc auprès des femmes enceintes et des femmes ayant des enfants de 0 à 59 mois. Le problème fut que donc, ces vivres distribués n'étaient pas du tout du goût de la population en question et cela les amenait soit à les négliger ou encore à les vendre au marché. Le problème fut qu'il n'y a pas eu une analyse stationnelle pointue dès le départ prenant en compte l'aspect préférence alimentaire, le goût alimentaire de la communauté. Donc, je donne cet exemple pour appuyer l'importance de cette formation qui porte sur l'éducation nutritionnelle. Il serait bien donc, de la vulgariser auprès des intervenants en nutrition pour les permettre de lutter efficacement contre la malnutrition.